morning, children. Today, 10th class, subject chemistry, classification of elements, periodic table lesson, part 1. So, in that part, Doberne's law of triads, a German chemist, J.W. Dobernin, 1829, noted that there were groups of elements with three elements known as triads. In each group with similar chemical properties, he tried to give a relationship between the properties of elements and their atomic weights. Doberneer stated that when elements with similar properties are taken three at a time and arranged in the ascending order of their atomic weights, the atomic weight of the middle element is the average of the atomic weight of the first and third elements. This is called the Doberne's law of triad. Okay? మన ట్రయాడ్లో మూడు ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్. సెకండ్ ఎలిమెంట్ తనకు వెయిట్ అనేది ఫస్ట్ థర్డ్ తనకు యావరేజ్ వాల్యూకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో లెట్ us టేక్ an ఎగ్జాంపుల్ హియర్. Group elements and their atomic weights, arithmetic mean of atomic weight. First example, lithium, sodium, potassium. Lithium 7.0 atomic weight, sodium 23.0, potassium 39.0. Okay, the average of lithium and potassium is 23.0. Weight of weights and average weights and 23.0 is equal to sodium. Okay, ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసి ట్రయాడ్స్ అనేది ఫామ్ చేశాడు. సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద టేబుల్. నెక్స్ట్, లిమిటేషన్స్. ఫస్ట్ వన్, ఆల్ ది known elements at that time could not be arranged in the form of triads. ట్రయాడ్స్లో అరేంజ్ చేయలేకపోయాం. The law failed for very low masses and very high masses elements. అంటే తక్కువ మాస్ ఉన్నట్టుకి కానీ లేకపోతే ఎక్కువ మాస్ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ కానీ ఫెయిల్ అయిపోయింది. In case of fluorine, chlorine, bromine, the atomic weights of chlorine is not an arithmetic mean of atomic weight of fluorine and bromine. ఈ విషయంలో కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది అనమాట. థర్డ్ వన్, as the techniques improved for measuring atomic masses accurately, the law was unable to remain strictly valid. Next, Newland's law of octaves. John Newlands was a British chemist. Newlands 1865 found that when elements were arranged in the ascending order of their atomic weights, they appeared to fall into 7 groups. Each group contained elements with a similar chemical properties. Based on these observations, Newlands proposed the law of octaves. Okay, the law of octaves states that when elements are arranged in the ascending order of their atomic weights, they fall into a pattern in which their properties repeat at a regular intervals. Every 8 element starting from a given element resembles in its properties to that of the starting element. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటో 8th ఎలిమెంట్, అలాగా ఫస్ట్ నుంచి 7 అయిన తర్వాత 8th నుంచి కూడా మన అలాగా కంటిన్యూస్గా అదే రికరెన్స్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఆక్టివ్స్ అంటారనమాట, లా ఆఫ్ ఆక్టివ్స్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. Newland's table of elements. So you have to observe name of the element to number H, Li, G, Bo, C, N, O up to so on. After that, 8th element is fluorine, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus and sulfur up to so on. You have to just observe the table, don't write. Okay, just you have to observe. That's enough. Newland's table is not without problems.
ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా లేదా టేబుల్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే దేర్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ టు ద సేమ్ స్లాట్. ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ అండ్ నికెల్. కోబాల్ట్ నికెల్ని ఒకే స్లాట్లో పెట్టడం జరిగింది, ఇదొక ప్రాబ్లం. సెకండ్ వన్, certain elements totally dissimilar in their properties were failed into the same group. అంటే డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒకే గ్రూప్లో పెట్టడం అనేది ఒక రకమైనటువంటి ప్రాబ్లం, అదొక ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ దట్ ది లా ఆఫ్ ఆక్టివ్స్ హోల్డ్స్ good only for the elements up to calcium. Okay, the law was not valid for elements that had atomic masses higher than the calcium. కాల్షియం దాటిన తర్వాత అటమిక్ మాసెస్ పెరుగుతుంటాయి. ఆ పెరుగుతున్నటికి మరి లా అది అప్లికబుల్ అవ్వలేదు, లా ఆఫ్ ఆక్టివ్స్ అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, so here we know that it is the based on this small point here of Newland's octet rule. Just you have to read the lines. In the Indian system of music, there are 7 musical notes in a scale: sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, like this. ఓకే, అంటే ఈ ప్యాటర్న్లో సాతో స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ సాతో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే అరేంజ్ చేశాడు ఆక్టివ్స్లో, ఎలిమెంట్స్ ఆక్టివ్స్. ఓకే ఓకే, దట్స్ ఎనఫ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్. We will continue the remaining lesson on next classes.